Ay, paki-erase na nga lang yung sinulat ko. Mga anak. Kayo pwede nyo erase yan, di ba? Yan. Sige, erase. David, ikaw ang gagawa ng link para sa score. Number 1, sino magsosolve? Ano tsaka anong given? Number 1 po. Sige anak. Y is equals to 4 sine 3 over x squared po. Sine 3 over x squared? Opo. 3 over x squared. Ganyan? Opo. Okay, so what is y prime? Y prime is equals to 4 cosine 3 over x squared. Ayan, lumalabas na naman tong sticky note na to. 3 over x squared. Opo. Tapos, times Negative 6 negative 6 over x cube. Okay. So, finally, the answer is 24 cosine 24 over cosine 3 over x squared. over x cube po. Hindi ba negative? Negative po. Negative 24 cosine. Dito ko nalang ilalagay sa x cube. Sige po. Okay. Number 2. 5.6 ha. 10 yan, di ba? 10. Number 2. Sino in charge sa number 2? Hello, mga anak. Ako na lang ba magsosolve? Anong given? What is the given? Hello? You. Ikaw na lang. Opo. Sige, anong given? Y equals cosine cube times 2x minus 3. Cosine cube of 2x minus 3. Opo. Yan lang. Opo. So, y prime. Y prime equals negative 3 cosine squared Teka na ka. Cosine square times 2x minus 3. of 2x minus 3. Sine of 2x minus 3 Sine of 2x minus 3 times 2. times 2. So, the answer is Negative 6 cosine squared of 2x minus 3 sine of 2x minus 3. okay. Saglit lang ha. Iinom lang ako. Saglit. Okay. In charge of number 3. Okay. 1/2 tan x sine 2x. Fraction? Paano? So 1/2 muna of sine x
Cos x. Okay, that's good. Times 2 sine x cos x. Okay. So, tsaka yung cosine. So, sine squared x. Okay. Y prime na. Okay, chain rule. 2 sine x cosine x. Okay. 4. 4 po, ma'am. Okay. Y is equals to sine x minus x cosine x plus x squared plus 4x Plus plus 4x. 3. Plus 3. So, y prime. Y prime is equals to cosine x Okay. minus Pa-quantity cosine ko x. to muna to ha. Cosine x. Cosine x plus negative x sine x. Negative x sine x. Okay. Nag-product rule sa second term, no? Yes. Plus Plus 2x. plus. Okay. Okay. Removing the quantity, you will have cosine x minus. Cosine x. Okay. Plus. Plus x sine x. Okay. Plus 2x plus 4. Okay. So finally, the answer is X sine x okay. plus 2x plus 4. Okay. Very good. Number 5. Number 5. In charge. 5 po, ma'am. Oh, y equals. Y equals cosecant squared 2x minus cotangent squared 2x. X. Okay. Y prime equals 2 cosecant 2x Anak, dapat negative. Negative 2. negative Diba? Cosecant. cosecant 2x Cosecant 2x. cotangent squared Bakit cotangent squared, anak? Cosecant yan eh. Negative 2. Cosecant 2x. Dapat ang derivative ni cosecant is cosecant 2x. Cotangent 2x. Diba? Derivative of 2x is 2. Diba ganon? Mali po, ma'am, yung solving. Yung second term is 2 cotangent po ba, ma'am? minus ba to? Minus 2 Opo. cotangent 2x cosecant square 2x times 2. Diba? Mas tignan nyo, ang nangyayari, negative 4 cosecant squared 2x cotangent 2x plus 4 cotangent 2x cosecant squared 2x. Final answer, ate. 0 po. 0. Okay, so ibig sabihin, ulit, the value of the given is a constant. No? So, paano natin mapapakita that it is actually a constant? Gamitin natin yung 1
plus cotangent square x is equal to cosecant squared x. Di ba? Kung lalagyan ko to ng 2x, magiging 2x din yan. Therefore, 1 is equal to cosecant squared 2x minus cotangent squared 2x. So, the value of y is actually equal to 1, so y prime is equal to 0. So, kung ganyan yung ginawa nyo, consider it right, no? Kung may papakita ninyo that the given is equal to 1. Okay? Number 6. Ma'am, question po. Sorry. Ano, anak? Yung sa number 1 po, ma'am, di ba? Yung 3 over x squared po is angle. Yeah. Okay lang po na negative 24 cos 3 over x squared over x cubed po. All over. Papa, x cubed. Paano ginawa mo ganito? Negative 24. Ganyan. Cosine of 3 over x squared. All over x cubed. Yes po. Oo, pareho din naman yan eh. Okay po. Okay. Salamat po, ma'am. Okay. So, number 6. Number 6 po. Oh, Joe. JB. Oh, JB, Apa. Mr. Moya. Anong given? Given is square root of sec 2x po. Tapos, rewrite lang po yung square root as 1/2 exponent. Okay. So, y prime. Y prime is equals to 1/2 times sec 2x negative 1/2 yung exponent po. Yan. Times sec 2x Okay. times tan 2x times 2 po. Okay. Tapos, rewrite po silang lahat. Sec 2x times tan 2x times 2. Anak, magka-cancel out na si 1/2 tsaka si 2. Ay, apa. Ito. All over sec 2x 1/2 po yung exponent. Yan. Apa. Pwede mag-cancel out to eh. Apa. So, the answer is square root of... Square root of sec 2x times tan 2x po. Okay. That would be the final answer. Okay? Pwede ko na bang iangat? Na-screenshot na po ba? Question po. Yes. Pwede pong second 2x quantity raised to 1/2 po. Tapos tangent 2x po. Yung naka-parenthesis po. Yeah, it's okay. Thank you po. Pwede na bang iangat? Okay na po. Oh, number 7. In charge of number 7. Excuse me. Hello. Ano po given sa 7? Yun, ano given sa 7? Square root of 1 plus sine x over 1 minus sine x po. Naka-square root sila buo. Ganun. Opo, ma'am. Naka-square root po yung buo. Yan. So, this is 1 plus sine x, 1 minus sine x, 1 to 3 raised to 1/2. So, this is now 1/2. One plus sine x, 1 minus sine x to the negative 1/2. Tapos, magko-quotient rule tayo doon sa loob. No? So, this will be 1 minus sine x. Derivative of 1 plus sine x is cosine x minus 1 plus sine x. Derivative of 1 minus sine x is negative cosine x kasi negative si sine. Okay, all over 1 minus sine x
quantity square. Okay? Tapos, yung negative 1/2 na exponent, magiging positive yan pag pinagpalit mo yung numerator at saka denominator. That will be from your pre-calculus, no? 1 minus sin x raised to 1/2, 1 plus sin x raised to positive 1/2. Tapos, the quantity will have cosine x minus sin x cosine x. Negative, negative, so positive na siya. So, plus cosine x plus cosine x sin x. All over. Bali, 1 minus sin x quantity square. Pwedeng cancelin to. Okay? Tapos, ito din. So, you still have 2 cosine x, no? Magka-cancel naman yung, the numerator is equal to 2 cosine x. So, magka-cancel naman yung 2 sa 1/2. So, you still have cosine x all over 1 plus sin x raised to 1/2, 1 minus sin x raised to 3/2. Yan. Actually, pwede yan i-simplify, no? Kaya lang, tingnan natin ha, paano siya i-simplify. Pwede kasi siyang gawing cosine x. Tapos, 1 plus sin x raised to 1/2, 1 minus sin x raised to 1/2, tapos 1 minus sin x. Okay? So, pwede nating pagsamahin yung raised to 1/2. So, siya ay magiging 1 minus sin squared x raised to 1/2. Tapos, you still have 1 minus sin x. Okay? Then, 1 minus sin squared is equal to cosine squared. So, your square root of 1 minus sin squared x is the square root of cosine x. Cosine squared x. So, this is actually equal to cosine x. So, this is now cosine x over cosine x times 1 minus sin x. Tapos, pwedeng cancelin si cosine. So, finally, the answer is 1 over 1 minus sin x. That must be the final answer. Ito, yung 1 over 1 minus sin x. Pag meron ka nito, yan, yung part na yan, you will be given 3 points. Tapos, ang simplification will be additional 2 points. No? Medyo komplikado talaga yan, number 7. Okay? Actually, pwede nga kayo mag-start sa rationalization. Pwede mo tong gawing multiplied by 1 plus sin x, tapos 1 plus sin x. So, magkakaroon ka ng square root of 1 plus sin x, quantity square, all over 1 minus sin. So, bali siya ay cosine x na. So, this is actually 1 plus sin x over cosine x. Tapos, pwede na kayo mag-simplify. Okay? So, tanggalin na natin to. Yun na lang solution po yung ano nyo. So, yan yung actual na solution for number 7. Okay? Number 8. Sino magsasolve sa 8? Sino magsasolve sa number 8? David, sino magsasolve sa 8? Si ano po, ma'am? Mr. Ramos. Kasi Nandyan po, siya? Wala pa. wala po, ma'am. O anong given? Y is equal to tan 2x over 1 minus cot 2x. So, quotient rule.
Two negative, so positive. Yan na siya. So, yan na lang. Pwede na yan. Hindi na siya isi-simplify. Common factor lang si 2. Pero kung ito yung sagot nyo, pwede na yan. Hindi ko na ipapasimplify. Medyo komplikado yung ano niya. 2. Ay, bakit cotangent to? This must be cosecant square. Paki-erase niya mga anak. Cosecant square 2x siya dapat. So, negative 2. So, 2. Ay, nako. 2 cosecant squared 2x. So, negative 2 tangent 2x. Cosecant squared 2x all over 1 minus cotangent 2x quantity square. So, yan. Pwede na yan. Pagka ganyan ang sagot. Number 9. In charge of number 9. Number 9 po. O sige, anak. Since. Given po is x cosine y equals sine x plus y. Ay, parang binigay ko to kahapon na example. Binigay na po. Oh, sige. Well, ano na lang. I-recall na lang natin. Ulitin ko lang. Ano po? Dahil implicit po, differentiate both sides. Sa left side po is product rule gagamitin. Okay. Magiging x times minus sine y, then y prime plus cosine y times 1 Okay. equals cosine x plus y 1 plus y prime. Okay. So, Then yung left side po magiging negative x sine y y prime plus cosine y. Then i-distribute po si cosine x plus y. Cosine x plus y plus cosine x plus y y prime. Then solve for y prime po. Ilagay po sa right side yung mga may y prime. X sine y y prime plus cosine x y y prime. y prime, x sine y. Ang left side ay cosine y. Minus cosine x plus y. Okay. Then factor out si y prime. Then i-divide. So, cosine of x plus Cosine. y plus sine, x sine y. Yes po. Therefore, y prime Y prime is equal to cosine y minus cosine x plus y over cosine x plus y plus x sine y. plus x sine y. Okay? Number 10. 10 lang yun eh, no? 10. Hello po. Yes. Ako po yung sa 10 po. And yung 10 po is sine x plus y. Sine x y plus cosine x minus y equals to 3. Plus 3? Yes po. Okay.
So, dito po ma'am, gagamitin rin ng same rule as kanina. Mm. Pero dun po sa 3, magiging 0 na lang siya. Pero it's fine naman. So, ano ngayon ang derivative ng left side? So, ang left side po is, if hindi po nagkakamali, for now, cosine x plus y, bagot times 1 plus, y, yung, Y prime. yeah, y prime, yeah. Thank you, ma'am. Then, minus sine x minus y times, just 1 minus y prime Okay. Equals. equals 0. Okay. So, distribute. Now, yeah, distribute. So, it's going to be cosine x plus 1, X plus Y, anak. x plus y, sorry. Thank you. Plus. Plus cosine x plus y, y prime. Okay. Inuuna ko lang si Y prime, no? Alright, let's do that. Bago Then, po, minus sine x minus y plus y prime sine minus, yes, sige po. Y prime. Y prime sine x Sine. minus y. Okay, equals 0. So, Now po, ilalagay po natin sa kabilang side po. okay. So, iwan natin yung Y prime sa left side. Yes po. So, Y prime. Pwede na i-factor, kuya. Pwede na po Stress enough i-factor. Y prime cosine. Cosine x plus y Okay. plus sine x minus y. Okay. Equals. Equals negative cosine x plus y plus sine. Teka, anak. Nag-ano na naman. Lumalabas na naman tong kung ano-ano dito. Negative Sige po. cosine. X plus y X plus Y. Plus. plus sine x minus y. Okay. So, finally, Y prime is. Y prime is positive cosine. Bakit nag-positive cosine ka? Oh, Negative siya. okay. So, okay, ganito. So, negative cosine x plus y Plus. negative sine. Positive sign siya. Positive So sign. positive sine. Okay, positive sine X minus x Y. minus y All over. over positive cosine x plus y plus sine x minus y. Okay. Pwede na yan. Oh. Ayusin na yung score nyo. David, sa'yo na lang May dalawang question pa po. Ay, ano naman yan ang dalawang tanong na yan? Higher derivatives po. Okay. So, go tayo. So, letter B na yan. Yes po. B, number 1. Ako po, ma'am. Okay. Kaso po hanggang y double prime lang po. Opo. Bakit? Ano bang hinihingi? Y tripole? Opo. Sige. Find out. Bali po yung given. Y is equals to sine square root of x. If Y is sine square root of x. Ayan. So, Y. Y prime. Opo. Bali gagawin po muna siyang sine x raised to 1/2. Tapos po cosine x raised to 1/2 times 1/2. Wait. Nakanak. Saglit. Paki-erase nga yung prime doon sa left side. Ito. Y pa lang siya dito kasi yan. So, Y. Okay. So, Y prime is cosine x raised to 1/2 times 1/2 x raised to negative 1/2.
So, So y prime po is equals to cosine square root of x over 2 square root of x. y double prime. Y double prime po, sa numerator po, 2 square root of x times negative sine square root of x times 1 over 2 square root of x Minus. minus cosine square root of x times 2 times 1 over 2 square root of x. Yan. No? All over. All over 2 square root, ano po siya? X. Bakit may square root of x ka pa? Hindi ba siya nag-cancel na? Dapat negative sign square root of x lang siya. Pakicheck mo nga na. Nag-cancel na to eh. 2. Tsaka 2 is di ba? Ay, opo. Tapos, minus cosine square root of x, magka-cancel naman to. Over square root of x over 4x. Hindi mo nakuha si y triple? Opo. Mali ka na sa y double. Opo, may square root of x po ako. So kung i-ano natin to, isi-simplify by multiplying by square root of x, ang magiging sagot is negative square root of x sin x sin square root of x minus cosine square root of x all over 4x to the 3 halves. Sige, pwede na hanggang y double kung nakuha si y double prime. So, ilang points to? 5 points na rin, no? O, number 2. If you po, Number ma'am, 2. given po is y is equals to tan 3x. Tapos hanapin po yung y triple po. So, y prime. Y prime po is yung derivative ng tan 3x po, which is secant squared 3x times 3. Okay, so times 3. Y double. Y double po is derivative ng 3 secant squared 3x po. And yung derivative po niya is 3 times Teka na. Times 2. secant 3x. Tapos, second Times 3x. yung derivative po ng secant 3x is secant 3x times tan 3x. Second 3x tan 3x. Tapos derivative po ng 3x which is 3 po. Okay. So, finally, you have To simplify po. 18 18 times secant squared 3x tan 3x. Okay. Second squared 3x tan 3x. Okay? So, y triple now
Ginawa ko po product rule po. Okay. Magiging 18 tapos sa times po sa kabuuan tapos product rule po. Hmm. Second squared 3x times second squared 3x times 3 Plus, plus tan 3x times 2 second 3x. ouch, paki-erase niya po. Ang galing. Ang tagal bago siya nagbumigay. Ayun na. 2 second 3x Times second 3x tan 3x. Teka, second 3x. Tapos second 3x ulit. Tan 3x Times 3. times 3. Okay? So, magiging Pinactor ko po yung yung whole number po. Tapos Na? yung second square 3x po. Sige. So, anong magiging? 54 second squared 3x times second squared 3x plus 3. Teka. Saglit lang, anak. Huwag kang magmadali. Alam mo naman itong aking whiteboard so, second squared 3x. Tapos, magiging matitira ay Second squared 3x plus 3 squared 3x po. 3 plus tan squared 3x. 3. Bakit 3? Hindi ba 2? Ay, opo pala 2. 2, kasi nilabas mo na si 3, diba? 2 tangent 3x. Okay. Ma'am, tan squared po. Tan squared 3x. Tangent squared 3x. Tangent squared, kasi dalawa yung tangent dito. Okay. Ano yan? 5 points na din. So, 60. Ayusin nyo na yung score nyo. Tapos si David, bahala ka na dyan. Okay po. Ma'am, question lang, ma'am. Sige na. Sa 9 and 10 po, ma'am. Sorry. 9 and 10. Babalikan Kasi- natin si... Ay! Hala na. Nalipat, sorry po. Ang sagot ko po kasi, ma'am, is nilabas ko po yung isa 9 po, nilabas ko po si negative. So, magiging negative cosine x plus y minus cos y over cos x plus y plus x sin y po. Okay lang po ba? Bali, sa 9 and 10 po, nilabas ko po yung mga negative sa... Sige. Sige, okay. Okay po. Walang problema. Thank you po, ma'am. Okay. Bigyan ko ilang minutes. 7:45 na, 15 minutes. Start ulit tayo ng 8 o'clock. Derivatives tayo ng inverse Trigo function, ha? Yung question po ulit. Sige, anak. Ano pag hindi simplified po yung answer po? Minus Ilang 1. points po? Minus 1 lang po. Thank you po. Okay. Wait ka na rin?
Sige, minus 1 ka ulit. Thank you po, ma'am. So, 2 o'clock tayo ng... Remind niyo ako, ha? So, derivatives tayo ng algebraic bali sa Monday. Hindi ko pa alam kung kailan i-upload yung mga scores kasi medyo nga pagod si mahirap kasi yung trabaho ng anak ko nasa siya, engineering office siya. So pag nagkamali kasi siya ng pag-aayos ng mga papeles, babagsak yung yung kanilang construction firm. Kaya sabi niya, since nanggaling ng bakasyon, maraming gawain kahapon, pagod siya. So, hindi talaga na i-upload yung mga scores. So, gawin na lang natin kung sakali i-upload, no? Tapos, pag in-upload, i-upload din yung keto correction. Tapos, ang concerns nyo, isend nyo na lang sa MS Teams. Tapos, titignan ko kung ano ang problema doon sa concerns nyo. Ha? Anytime this week, maiaayos naman siguro niya yun. Ha? So, derivatives tayo ng inverse trigonometric function. Question lang po. Last one po. Oo. Sige. Pagka po mali po yung, let's say, solution and yung final answer, Mali. zero po talaga yung Wala yun. Okay po, ma'am. Thank you po. Pag ang solution ang mali, ay talagang mali. Pero kung nagtama yung solution, nagkaroon lang ng problema sa dulo, inaayos natin yon, binibigyan ng points. Kay inverse trigonometric functions, kailan tayo nagkakaroon ng inverse trigonometric functions? Sige nga, saan nyo na-encounter ang inverse trigo functions? Hello, Ma'am Horda. Nag-solve ba kayo ng triangles? Nag-solve ba? Hindi na po ata inabot yung triangles po. Hindi kayo nag-solve ng right triangle tsaka oblique triangle? Yung finding the parts, given some parts? Mamaya po ba yung sin alpha over A over equals? Oo, yung halimbawa, ito yung given. Halimbawa, this is triangle. Right triangle na lang. Supposing this is triangle A. Ay, nako. Ang aking whiteboard, kung hindi may problema ng eraser, may problema sa pagsulat. Assuming that this is a right triangle. So this is A. Ang pangit talaga nitong aking pinapaayos ko sa anak ko, hindi din niya naayos eh. Okay, this is triangle ABC. ABC. Supposing this is 3, this is 4. Tapos you were asked to solve for triangle ABC. Diba? Solve for triangle ABC halimbawa. So ang gagawin mo, you're going to find if this is side A, this is side B, and this is side C. So you're going to solve side C, angle A, tsaka angle B. Ayan. So, kailan ngayon nagkakaroon tayo ng inverse trigo function? Supposing you wanted to solve for side A. Okay? So, anong function ang pwede mong gamitin para ma-solve mo si angle A? Since given si opposite side tsaka si adjacent side, you can use tangent of A is equal to 3 over 4. So, this is actually 0.75. Diba? Therefore, your angle A is equal to tangent inverse, ayan, or inverse tangent, 0.75. Diyan lumalabas yung ating
inverse trigonometric function. Kapag given yung kanyang yung given yung value ni tangent tapos gusto mo makuha yung measurement ni angle A. Ganyan doon lumalabas si inverse trigonometric function. So ginagamit siya to solve the measurement of the angle given the value of its function. Okay? So second function actually siya, di ba? Sa calculator. Okay? So, system naman kayo. So, dapat alam nyo yan. In some books, or in most books, instead of putting tangent inverse, ang nilalagay nila is arctangent. 0.75. Okay? Ngayon, masanay ako sa paggamit ng arc function. No, kasi alam nyo naman na si Madam senior na. So talagang nung kami ay nagsosolve ng mga triangles, ang ginagamit namin is not tangent inverse but arctan. Pero ngayon sa lahat ng bagong calculators, puro second function tapos nung lumalabas tangent to the negative 1, sine to the negative 1, cosine to the negative 1. Actually, tatlo lang yung nandoon, no? Because kapag cotangent siya, gagamitin mo lang is 1 over tangent. Pagka secant siya, gagamit ka ng 1 over cosine. Pagka siya ay cosecant, 1 over sine. 'Di ba? Yun yung sa calculator, yung tawag dito, program sa calculator, nag-1 over x muna bago maging inverse sine, inverse cosine, inverse tangent, depende kung ano ang given na function. Okay? So, ano ngayon ang mga formula? Actually, ang formula na i-consider nyo sa derivative ng inverse trigo function ay tatlo lang. Okay? Kasi, makikita nyo that the derivative of arc sine u with respect to x is equal to du over dx over the square root of 1 minus u square. Okay? Pero pag nag-derivative ka ng arc cosine, u with respect to x, ang derivative niyan is negative du over dx over square root of 1 minus u square. Yan. Okay? So, pareho sila ng derivatives, pero magkaiba lang sila ng sign. One is positive, the other one is negative. Okay? Ngayon, pag arctangent siya, arctangent u with respect to x, siya ay du over dx all over 1 plus u square. Ngayon, pag siya ay arc cotangent, with respect to x, siya ay equal kay negative du over dx all over 1 plus u square. Okay? So, makita nyo, si arctangent saka si arctangent, pareho ang derivative nila. Positive lang si arctan, negative si arctangent. So, si arcsecant naman, bakit ba parati kang lumalabas? With respect to x, will just be, this is arcsecant, du over dx all over u square root of u square minus 1. And finally,
for arc cosecant, you will have with respect to x equals negative du over dx. Ayan. Bakit nagkakaganyan? Meron daw nadidetect ng mu6. Negative du over dx all over u square root of u square minus 1. Ayan. So, 6 sila na formula, pero pwedeng 3 lang ang tandaan ninyo. Basta alam nyo na ang derivative ni arcsine at saka arccosine ay pareho, kaya lang negative si arccosine. Si arctan tsaka si arcotangent, ganun din, and arcsecant, arccosecant. Okay? O, pwede na po ba tayong pwede na ba? Na-screenshot na po ba? Bibigay na ako ng example. Okay na po. Okay. So, start tayo kay if y is equal to arcsine of x square. So, ang y prime natin will be 2x ka sa taas, no? Kasi derivative ni x square. Tapos all over square root of 1 minus x to the 4th. Kasi square mo si u. Ganun lang. 1 minus u square. So, kung ang given mo is uy, ano siya umalis? Kung given mo is y equals arc cosine uh, 3x minus 2. Okay? So, ang y prime mo would be negative 3, derivative nung u. Derivative ng u is 3, pero negative siya kasi arc cosine. All over the square root of 1 minus 3x minus 2 quantity square. Tapos squarein mo lang yung sa loob. Nalalabas siya na negative 3 all over the square root of 1 minus the square of the quantity will be 9x squared minus 12x plus 4. Okay, so this is now negative 3 all over the square root of 1 minus 4 is negative 3. Tapos, plus 12x. Tapos, 9x squared. Pagka pinactor natin yung, sorry, that must be minus 9x squared. Yes. Pag pinactor natin yung 3 sa likod, anong lalabas? Aba, baka tayo pa negative 3 square root of 3. So you still have
negative 1 plus 4x minus 3x squared. 4. Ay, no, yeah, 3x squared. So, pwede mag-cancel yung negative 3 saka square root of 3. So, magiging negative square root of 3 na lang siya. All over square root of 1. Negative 1. Plus 4x minus 3 x squared. Okay? Kasi magiging negative 3 over square root of 3 siya. So that will be square root of 3 in the numerator. Supposing the given is y equals arctangent is square root of x. So, saan si y prime? This will be 1 over 2 square root of x all over 1 plus x. Kasi i-square mo sa square root of x. Then, simplifying, multiply both numerator and denominator by square root of 2 square root of x. Final answer would be 1 over 2 square root of x times the quantity 1 plus x. Okay? Question? Do you have questions? Mga anak? May question ba? Wala naman po. Okay. So, bali nakakonect pa rin siya sa derivatives ng algebraic, no? Kasi ginagamit pa rin natin yung mga rules ng algebraic. Ay, nako. Okay na po. Basura na ito. Basura na. 1 plus x over 1 minus x. Okay? So, ang y prime natin is negative. So, sa baba, you will have 1 plus x, 1 minus x, quantity square. Kasi 1 plus u square siya. Sa taas, mag-apply ng quotient rule. So, 1 minus x, derivative of 1 plus x is 1, minus 1 plus x, derivative of 1 minus x is negative 1, all over 1 minus x, quantity square. Okay? Next, you'll have negative. So, 1 minus x, minus, so plus, 1 plus x. 1 plus x na lang siya, no? Kasi negative naman to. All over 1 minus x, quantity square. Okay? Now, in the denominator, you will have 1
plus 1 plus x square 1 minus x quantity square. Okay? So this is actually how much? 2. Yung numerator natin over 1 minus x square. Again, we have a complex fraction. So multiply natin both numerator and denominator by 1 minus x quantity square. So 1 minus x quantity square. So pag multiply natin yung numerator, magka-cancel out na siya. So bali 2 na lang siya, no? So negative 2 all over. Multiplying 1 minus x squared by 1, you still have 1 minus x quantity square. Sa second term, magka-cancel siya. So you still have 1 plus x quantity square. So this will be now equal to negative 2. Squarein natin yung 1 minus x, you have 1 minus 2x plus x square. Squarein natin yung 1 plus x square, you still have 1 plus 2x plus x square. So, you have now negative 2 all over. Magsi-0 to. So, you still have 1 plus 1 is 2. X square plus x square is 2x square. Then, you can factor out 2 in the denominator. So, this is negative 2 all over 2 times the quantity 1 plus x square. So, magka-cancel si 2. So, finally, the answer is negative 1 all over 1 plus x square. Okay? Medyo, siya, ma-algebra ang inverse trigo function. Actually, mamaya, magbibigay ako ng example kung saan makukombine siya sa derivatives ng algebraic. May question ba sa solution? Hello? Wala naman. Wala. Okay. Ayan. So this is arcsecant x to the negative. Okay, so ang y prime, derivative of x to the negative 1 is negative x to the negative 2. All over u, so 1 over x, square root of 1 over x squared minus 1. Okay, so simplify natin yan. So this will be negative 1 over x squared all over 1 over x. Tapos pag nag-LCD sa loob, you still have 1 minus x squared over x squared. Okay? So siya ay magiging negative 1 over x squared all over, magiging 1 over x squared na to. Tapos square root of 1 minus x squared. Okay? Bakit naging 1 over x square yan? Kasi may square root of x square tayo dito. The square root of this is x. Minultiply ko siya dun sa x doon. So, magka-cancel si 1 over x square. So, the answer is negative 1 over square root of 1 minus x square. Okay? Pag arccosecant,
Our cosecant, let's say, 3x cubed na lang. So, ano si y prime? Bali sa taas ay negative 9x squared. Negative because our cosecant siya. Tapos dito, 3x cubed. Dito, square root of 9x to the 6 minus 1. Magka-cancel to. 3 tsaka x. So, magiging negative 1 na lang siya. No, negative 3. Sorry. Negative 3 all over x square root of 9x to the 6 minus 1. Okay, question. Question. Hello? Kung wala kayong tanong, stop muna tayo dyan. Total advance naman kayo. Sa susunod na meeting, sa Tuesday, doon natin i-combine yan sa iba't ibang klase ng algebraic functions. Ha? Okay na ba? May tanong po ba? Pwede na akong bumalik sa inyo. Mag-stop presenting na ako. Heart na. Screenshot na ba? Bali, parang inintroduce ko lang sa inyo ang inverse Trigo functions na derivatives, no? Parang hindi ko muna siya masyadong palalawigin. Para tawag dito, sa next Tuesday, doon tayo mag-aano, kasi ihahabol ko yung dalawang sections ko sa inyo. Ha? Kasi actually, yung wala talagang, hindi ko talaga sila na-meet last week. Bali, nag-video lang ng Monday yung isa, walang klase ng Friday, yung Webes, Biyernes, hindi ko talaga sila na-meet kasi it's a holiday. No, may tanong pa ba kayo? May question pa ba? Pwede na tayong mag-go? 1. Hello, Mr. Segovia. Do you have questions? Uy, wala na si Mr. Segovia. Nakain sa meeting. Sorry po, ma'am. Wala pang question po. Ano lang kasi po, uusap po ako. Okay. David, 27 lang ang naka-join sa meeting, so merong 4 na absent, no? David. Mag-check ba ako na attendance o ikaw na? David, nawala ka na din. Wait lang po, ma'am. Ikaw na. Lorenzo na po nag-check. Sige. Siya, I'm going to leave now. Total, naman, na-introduce ko na si inverse. Okay? Monday, exam tayo, ha? Okay. Bye-bye na. Bye-bye. Thank you po, ma'am. Thank you po, ma'am. Bye-bye po.